Ito yung part 2 ng reviewer para sa red test training. Sa section na to, ang i-discuss is about emergency action principles. So, merong tatlo yun. Yung una is scene, size up. Ito sa unang topic, ang under nito is number 1, scene safety. Kailangan malaman mo before ka take action. No, is the scene safe? Kailangan mo check yung surroundings. Use your senses to determine any danger, any potential danger. Sa part na to, ang nare-recall ko is titingin ka na sa paligid mo, 360 degrees. Gagamitin mo yung senses mo. What can you see? What can you hear? What can you smell? What can you feel? Yung mga ganun. Tingnan nyo. Sa part kasi yan yung titingnan nyo, no? Kung meron bang parating ng mga sasakyan na kung pwede kang mapahamak, may mga nalalaglag ba, yung mga semento o mga kahoy, or susunog ba yung paligid, meron bang amoy ng gas leak, may nararamdaman ka ba na parang mainit sa paligid, yung mga ganun. Number 2 is know what happened, what is the cause of the injury, and what is the nature of illness. Number 3, role of bystanders. Are they possible witnesses? Can they assist you? So, to take advantage mo yun na meron yung mga ibang tao din sa paligid mo. Hindi naman porque nanonood lang sila, wala naman silang maitutulong. Most of the time, sila yung po pwede mong mautusan na tumawag ng ambulansya. And malalaman mo rin kung ano yung nangyari and i-inform ka rin nila na kung meron pa bang ibang mga victims na kailangan ng assistance. So, pwede rin silang mag-crowd control, diba? So, ang bystanders, sila ay mahalaga rin sa isang scene of the accident. Next is number 4, know the number of casualties. Casualties referring to hindi lang yung mga nangangailangan ng physical first aid, pati yung mga psychogenic or shock victims. Kailangan i-consider mo sila as a casualty in needing first aid. Number 5 is asking for permission or consent. In doing so, you have to identify yourself to the victim, state your level of training, ask the victim if you may help, explain what you observe, and explain what you plan to do. So, ang nare-recall ko dito is, parang ang script is, hi, my name is Kat, and I know first aid. Will you let me help you? Tapos, sasabihin mo rin, ano ba yung mga na-observe mo. Siguro, I can see na meron kang injury sa iyong leg. Explain what you plan to do. Check ko lang po quickly kung ano po yung injury, and then magpo-provide po tayo ng first aid, ganun, para aware siya na kung ano ba yung ginagawa mo sa kanya. That is a conscious yung patient po. Number 2 sa emergency action principles is yung primary assessment. Under primary assessment, meron tayo dito 5 na i-discuss. May 5 topics under primary assessment. Primary assessment can be done with the patient in the position in which you find him or her, and begins with the following. So, sabi dito, pag magpa-primary assessment ka, pwedeng, kung paano mo na-dapat yung patient, pwedeng ganoon mo na lang din siya i-assess. For example, naka-lying down siya or naka-sit siya in a corner, hindi mo siya kailangang patayuin or palipatin ng pwesto, especially kung wala namang immediate danger sa inyong dalawa. Pwede mo siyang i-assess kaagad. In assessing, number 1 is yung responsiveness ng victim. Assess the responsiveness of the victim. A patient's response level can be summarized in the AVTU mnemonic as follows. So, kailangan memorize nyo to. A stands for alert
conscious ang patient, nakakausap mo siya. V is responsive to voice. Ibig sabihin, po pwedeng hindi siya alert, nakapikit siya nung nadatnan mo, pero nung nagsalita ka, nakuha mo yung attention niya. Responsive to voice. Siguro sabi mo, "Hi, my name is Kat." Ganyan. "Okay lang po ba kayo? Pwede po ba kayong tulungan?" Nung nagsalita ka, nag-respond siya sa'yo. Tumingin siya sa'yo. Ganyan. P, responsive to pain. Hindi ibig sabihin nasasampal-sampalin natin si victim, kagaya ng mga nakikita natin sa pelikula, no? Iaano lang natin siya. Itatap lang natin siya. Hindi mo na kailangan violente sa victim. Responsive to pain. Sabihin, hindi siya alert, hindi siya nalingon nung tinatawag mo ang attention niya, or nung nagsasalita ka, pero nung tinap mo siya, nung hinawakan mo siya ganyan, hinalabit mo, dun siya nag-respond sa'yo. And then Q is unresponsive and or unconscious. So, ibig sabihin, nakahiga siya, nakapikit siya, hindi siya sumasagot sa'yo, kahit tapikin mo, wala. Unresponsive, po pwedeng nakadilat siya, no? Gising siya, pero hindi na siya conscious. Parang na-shock siya, ganyan. Or po pwede naman na unconscious na talaga siya, kasi nakapikit siya. Pero buhay naman, humihinga siya, may breathing, may circulation, pero hindi lang naman siya conscious. So, yun yung number 1 sa primary assessment. Assessing the responsiveness of the patient using the AVPU mnemonic. Alert, responsive to voice, responsive to pain, unconscious, or unresponsive. Number 2 sa primary assessment, activate medical help. In short, tumawag ng ambulansya, magpadala ng AED, and balitaan ka. So, ask someone to call local emergency number, bring an AED, and get back to you immediately. So, ito yung kahalagahan na bakit kailangan alam natin kung ano yung local emergency number. Ang 911 hindi applicable sa lahat ng locations. So, alamin natin pagka naman sa mga cellphone, alam ko parang nasa na yun, nasa contact list na yun kaagad, like brand new phone. So, siguro natin delete yun, and from time to time, siguro check natin ito ba yung tamang number ng barangay hall, so pa ba? Security guard sa village, yung police, headquarters, yung emergency hotline number kung meron man. Diba equivalent ng 911 sa lugar nyo or sa country kung nasaan ka. So, magandang nasa speed dial mo yun. And then, pag may nakausap na sa telepono, magsabi ka na magdala ng AED or automated external defibrillator. So, kailangan memorize na rin yan at huwag magkabuhi-buhol ang dila natin sa pag-pronounce kasi maraming beses nyo yan maririnig, maraming beses nyo yan babanggitin during na Red Cross training. And then, pangatlong pointer is get back to you immediately. Pag may nakausap na yung inutusan mo at nasabi na niya na magdala ng AED, kailangan balikan ka niya. Sabi, "Oy, Kat, okay na, nakausap ko na, tumawag ako sa hospital, ganyan yung hospital, nakausap ko yung ganito, at yun ay sabi nila on the way na sila, ganyan. And yes, nagpadala ko ng AED kung available." Within the same topic, sabi dito, when activating medical help, remember the following information. Kailangan i-share mo ano ba yung nangyari para aware yung rescue team kung ano yung dadatnan din nila and kung ano yung mga kailangan pa nilang dalhin. The location of the emergency, of course, napakahalaga. Pag nag-provide kayo ng location ng emergency, be specific hanggat maaari. Mag-provide ng landmark, pero wag naman yung masyadong common. Baka mahirapan maghanap yung rescue team. For example, sabihin mo yung kung anong street name, kung anong building kayo, kung anong, syempre, kung city, state, region, ganyan. And yung mga landmarks.
number of person injured or ill. Kapag hindi ka sure, magbigay na lang ng estimate, no? 10 to 15 or 50 to 80, 100, more than 100 persons. Yun naman sana. Also, the cause and extent of injury, konting background lang ng nature of illness, and ano na ba yung first aid na na-provide mo na dun sa victim or victims. Also, the telephone number, kung saan tumawag, kung may inutusan ka, kailangan i-provide niya na kung i-provide niya yun sa rescue team. Ito yung phone number na ginamit ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mag-return, para pwede sila mag-return call ba? Pagka hindi nila mahanap yung location or may question sila or additional instruction habang papunta sila, alam nila kung saan ka tatawagan. Also, yung name ng person kung sino yung tumawag, i-identify din niya yung sarili niya. And then, also mahalaga na hayaan mong maunang mag-end ng call yung nasa kabilang linya. So, kung ikaw yung tumawag, kunwari ikaw yung nautusan tumawag sa local emergency number, i-inform mo siya, syempre yun nga, ito yung number na ginamit ko, ito yung name ko, kung kailangan mo ulit tumawag. Tapos, pag patapos na yung conversation nyo, nag-goodbye na kayo, hintayin mo na siya yung mag-drop ng call, siya yung mag-end ng call. Huwag ka muna kasi baka meron pa siyang additional instruction. Hindi mo na narinig kasi in-end mo na yung call. Tinuro rin sa amin yung call first or care first principle. So, in an emergency situation at wala kang kasama, ano ba yung dapat mong gawin? Tumawag ka ba muna ng ambulansya or mag-provide ka na muna ng first aid? If you are alone, it is important to know when to call during emergencies. Call first situations are likely to be cardiac emergencies where time is a critical factor. Care first situations are likely to be breathing emergencies. Ibig sabihin daw nito, kapag ka ang concern is about airway and breathing, pwede ka na munang mag-first aid. Check mo na yung mga steps na alam natin. Check the breathing and circulation. Check for any obstruction. Mag-perform ka na ng rescue breathing kung kinakailangan. Kapag ka naman circulation ang problema, tumawag ka na muna ng ambulansya bago ka umaksyon para habang umaaksyon ka, on the way na ang ambulansya. So, ABC, lagi nyo rin yung maririnig. So, it's good to know, no? Ano ba ang ibig sabihin ng ABC? A for airway, B for breathing, C for circulation. Tapos, quick reminder lang, no, since nandito tayo sa topic ng ABC, kapag rescue breathing for adults, 34 ventilations, 4 counts. Kapag infant, 40 ventilations and 2 counts. Mas mabilis sumiya kasi yung bata mas maliit yung lungs nila. Kaya mas maraming ventilations ang ibibigay mo sa kanila. Diba? Kapag naman sa CPR, ano ba yung reminder natin sa CPR? 5 cycles, no? Tapos, 2 rescue breaths. The end. Nahanap yung notes ko about CPR. Tama, CPR. And 30 chest compressions, 2 ventilations, or nagatawag doon, confirmatory breaths na. Yan. I-discuss natin yun sa mga susunod na mga slides. AED, again, maraming beses nyo ito maririnig and babanggitin. So, kailangan tandaan nyo na kung ano yung what AED stands for and practice nyo na i-pronounce yan. Kasi pagka nagpa-perform kayo under pressure, mabilisan, tapos pagod ka pa, hingal ka pa, maganda na may practice mo na paano banggitin yung word. An AED, ano ba yung AED muna? A device used to help those experiencing sudden cardiac arrest.
It is a sophisticated yet easy-to-use medical device that can analyze the heart's rhythm and, if necessary, deliver an electrical shock or defibrillation to help the heart re-establish an effective rhythm. Sa Red Cross training nyo, ang inyong instructor ay magdadala ng ganitong device. Training AED lang naman to. Hindi siya yung totoong, hindi siya yung real thing. Pang training lang talaga siya. First time ko lang nakakita niya ng, in person. Sa TV lang ko lang nakita niya, tsaka sa mga hospital. Yung sa hospital naman, yung sobrang laking machine. Hindi siya yung ganito na compact lang na handy. So, ipapakita naman niya sa inyo. Hopefully, pagka magde-demonstrate yung inyong instructor ay may battery and working properly yung AED para marinig nyo mabuti yung mga sasabihin ng AED. Kasi kahit wala kang training niyan, meron siyang voice prompts, may instructions. So, magandang marinig mo siya. Tapos, may mga visual instructions din, may mga pictures. Halimbawa, yung pads na i-attach, may picture yun, saan mo siya ipoposition sa chest. Ganyan. Tapos, yung mga buttons, ayan din siya, may mga indication din siya kung ano yung purpose niya. So, bukod dito sa machine na to, meron din siyang kasamang connector, may pad, ganyan. Na nandito sa loob ng bag. Yung mga complete set, meron pang mga razor, meron pang mga wipes, gano'n. Iba't iba, may gunting pa, may scissors para ma-access mo yung chest ng victim. Still under primary assessment number 3, airway. Kailangan i-check ang airway. An open airway allows air to enter the lungs for the person to breathe. If the airway is blocked, the person cannot breathe. So, to ensure that the airway is open, perform head and chin lift. Check the mouth and nose for any obstruction. So, dito sa picture, makikita niya na ang kamay niya ay nakahawak sa noo and inangat niya yung ulo habang yung kanyang elbow na putol ay nakarest sa surface, sa sahig. Diba? Pag baby yan, sa lamesa kayo. Pero tandaan na dapat nakarest yung elbow. Tapos, ang chin nakasupport. Diba? Tapos, pag sinabing check the nose and the mouth for any obstruction, sisilipin nyo yung nose, baka may bara. Sisilipin nyo yung mouth, baka may bara. Pag wala, check naman yung breathing. So, while maintaining an open airway, so habang nakaposition na ganyan, check the unconscious patient for breathing while doing the look, listen, and feel or LLF technique for no more than 10 seconds. So, ulit nyo rin yung maririnig at gagawin. LLF, look, listen, and feel for any signs of breathing. Diba? Kaya nyo naalala nyo na. So, habang naka-position siya dyan, pinapakinggan niya kung merong breathing, yung mata naman niya isa katutok sa chest para makita niya yung rise and yung fall ng chest kung humihinga ng tao or sa stomach pagka-baby. Going back, LLF technique, L stands for look for the rise and fold of the chest. Fold ba talaga yun o fall? Tingnan ko, quickly lang. Wait lang. Since ako nalamunan pa. 18 minutes. Yung nalamunan ko parang kailangan na ng first aid. Sige, natin natin. Wala nga kasi siya dito sa handbook ngayon. Wala siya sa wala siya sa handbook. Nakalagay lang is LLF. Unless, bulag ako. Hindi ko nabara sa maayos. LLF technique. Rise and fall. I think rise and fall yun. Ang chest. Ang term. And then, sa pangalawang L is listen for the normal sound of breathing.
And then F, feel for air against your cheek or your hand. Mahalaga yung LLF technique kasi iba't iba yung mga circumstances kung kailan mo kailangan gawin to. O pwedeng mahirap mapakinggan kasi maingay ang surroundings. Kaya po pwede mo gamitin yung pang-feel mo. Pag pang-feel naman, baka mahirap din mapakiramdaman kasi mahangay dun sa sa surrounding. So, yung ibang senses naman yung gagamitin mo. Kaya, tatlo yan, look, listen, or feel, diba? For any signs of breathing. Then, pang-lima, dun sa primary assessment is circulation. So, ito na yung C sa ABC, no? Kanina, airway, breathing, ngayon naman circulation. Under circulation, check the pulse. Check for definitive pulse. Kapag ang victim is an adult or a child, hindi infant, ito mag-check sa carotid pulse sa may neck area. Ito yung picture ng major pulse points ng human body. For recap lang. Pagka naman infant ang iyong victim, brachial pulse ang gagamitin mo. Diyan ka maghahanap ng pulso. Next is bleeding. Quickly look for severe po yan ha, pasensya na sa typo error. Quickly look for severe bleeding by looking over the person's body from head to toe. Search for signals such as blood-soaked clothing or blood spurting out of the wound. Okay. So, sa part na to, yun nga, alamin natin kung may bleeding para alam din natin kung ano yung klase ng first aid na kailangan niyang ma-receive. And then, shock. If left untreated, a shock can lead to death. Always look for signals of shock whenever you are giving care. So, maraming types of shock na madidiscuss natin mamaya. Merong specific first aid. May sariling section yun about sa shock. Okay, next is skin color, temperature, and moisture. Assess the skin temperature, color, and the condition. It can tell you more about the patient's circulatory system. To take note nyo din na yun. Okay, so tapos na tayo sa scene size up at sa primary assessment. Ngayon naman, pangatlong item sa emergency action principle is yung secondary assessment. Secondary assessment. If you determine that an injured or ill person is not in an immediate life-threatening condition, you can begin to check for other conditions that may need care. Place the victim in a recovery position. So, mamaya malalaman natin yan. Ano ba yung recovery position? So, ito meron na tayong image dito. Makikita natin yung position ng person. It says here, the recovery position in first aid training is the way that you pose a person to keep their airway open and prevent vomit or other body fluids from choking. Pwedeng dugo or laway, no? Other fluids from choking them when they are unconscious. So, under ng secondary assessment, i-interview mo na yung victim, assuming na siya ay conscious or kung merong kasama. During the interview, know the name of the person, the address in which the person lives, POC, point of contact, and POC phone number. Ano pong pangalan nila? Saan po kayo nakatira? Sino po kayong pwede makausap doon? At paano po kaya siya matatawagan? Anong number? Para po masabi namin ang inyong kondisyon. So, yun yung explanation dyan. Under interviewing, to gain essential information about the patient's medical history, ask the patient questions based on the sample approach. So, memorize nyo rin ito. Kailangan sa ulo nyo yan kasi ulit-ulit nyo rin yan na marinig and babanggitin during the Red Cross training. S, signs and symptoms. A, allergies.
M. Medications. P. Pertinent past medical history. L. Last intake and output. E. Events leading up to the injury or illness. Sa signs and symptoms, ito yung kung ano yung mga makikita mo, ma-observe mo dun sa victim, and ano ba yung mga nararamdaman niya. Allergies, meron ba siyang allergies sa mga food or medicines. Medication, meron ba siyang tinitake na gamot prescribed ng doctor or maintenance or inhaler, nag-inhaler ba siya, kung siya ay asthma attack victim or asthma emergency. T. Pertinent past medical history. Na-hospitalized ba siya recently? Nag-undergo ba siya ng operation or surgery? Yung mga relevant lang dun sa situation. What else? Last intake and last output. Anong oras po kaya kayo huling kumain? Ano po ba yung kinain ninyo? Ano po ininom ninyo? Kailan po kayo huling dumumi or umihi? Mga anong oras po kaya? To take note na rin yun. Then events leading up to the injury or illness. Ano po bang nararamdaman ninyo bago po kayo mahimatay? Ano po bang nangyari bago po kayo malaglag ng hagdanan? So, mga ganong information. Number 2, under secondary assessment. Head to toe assessment. Check the head, face, ears, neck, chest, abdomen, pelvis, genitals, arms, legs, and back. Remember, DOTS, PMS, and capillary refill. So, memorize na rin yan, tatlong yan. So, again, paulit-ulit nyo siyang maririnig and paulit-ulit nyo siyang babanggitin. DOTS stands for deformities, open injuries, tenderness and swelling. PMS naman, pulse, motor, and sensory response. Capillary refill naman, defined as the time taken for the color to return to an external capillary bed after pressure is applied to cause blanching. Dun sa deformities, check mo yung katawan ng victim for any deformities. Open injuries, meron ba siyang mga sugat, nasaan, and anong type ng sugat kaya siya. Tenderness, so kakapain mo yung katawan niya, meron bang mga parts na parang nalamog or parang bugbog. Ganun yan, may malambot, parang ganun. Or swelling, yung parang namamaga naman. Under PMS, pulse, check mo yung presence ng pulse on both sides. Motor response, ask the victim to squeeze or push your hand para lang malaman kung may power or may energy pa siya, kaya pa niyang pumilos sa situation. And then S for sensory response, ang demonstration sa amin dito is yung touch niya yung arm ng victim, nararamdaman niyo po ba to? Opo. Tapos yung sa paa, hahawakan din siya. Ito po, nararamdaman niyo po ba to? Opo. So, yun, mga kamay, mga paa, pakiramdaman yung victim kung meron pa siyang nararamdaman. And then, yung capillary refill naman, ito yung ipapress mo yung mga dulo ng mga daliri, fingers and toes. Patimingan mo kung gaano kabilis bumalik yung color after mo i-press. Kasi diba pag pinress mo yan, mamumuti, diba, yung dulo ng mga daliri. So, how long does it take para bumalik yung color niya? Number 3 under secondary assessment is vital signs. Monitor the vital signs of the victim until help arrives. If the victim is in a life-threatening or critical condition, check the vital signs every 5 minutes. If the victim is in a stable condition, check the vital signs every 15 minutes. Pag check tayo ng vital signs, may instances na hindi natin dala ang ating kit. So, hindi natin ma-measure ang kanyang blood pressure and ang kanyang temperature. Pero, pwede mong malaman yung kanyang temperature using the back of your hand. I-identify mo lang, no? Is the victim warm to touch? Is the victim cold to touch? Or is the victim hot to touch?
yung pag-take naman din ng kanyang breathing and kanyang pulse rate. Pwede mo rin naman makuha yun. Hopefully, meron kang relo, no? Or makakount mo yung kanyang breathing, mamamonitor mo yun. Pagka naman blood pressure, kung wala ka naman talagang dalang tools or device, lagyan mo na lang na not applicable or not known. And huwag na tayong hugula. Ano pa? Na-discuss din sa amin yung tinatawag na tagging or triaging. Yung nila ang triaging ng victims. Hindi pa ako nakakakita ng ganito, yung triage tag. First time ko lang makita. Online pa nga. Not in real life, not in person. Pero ano ba yung triage tag na tinatawag? Or ano ba yung triaging or tagging of victims? A triage tool is a tool that first responders and medical personnel use during a mass casualty incident. So, pag maramihan pala, no, yung mga victims, siguro po, may collision ng bus, ganyan, or maraming mga tao ang involved sa accident. So, yun yung pwede may consider as a mass casualty incident. The triage tags are placed near the head and are used to better separate the victims so that when more help arrives, the victims are easily recognizable for extra help to ascertain the most dire or severe cases. So, iba't iba yung color codes niyan. Kapag red tag, it indicates the most urgent, immediate, treatment needed. The victim is in a life-threatening situation, mayroon siyang injuries that are life-threatening, but mataas yung kanyang chance of survival. Yellow tag naman is meaning condition is stable, the victim's condition is stable, there is no immediate danger of death, but still requires observation and hospitalization. Green tag naman, tawag nila dito yung walking wounded, where injuries are not life-threatening, and the person should receive care after those with red or yellow tags. Hindi masyadong malala. Kumbaga, kaya pa niyang maglakad and ilipat yung sarili niya sa mas safe na lugar. White tag naman, merong minor injuries that do not require further medical treatment. Black tags naman, deceased na yung victim, deads na siya, or the injuries are extensive that they will not be able to survive given the care that is available. Ayan yan. So, yun pala yun, yung ibig sabihin yan. Bakit siya ginagawa? Kala ko nga dati, pinakamalala, yun ang pinakauna. Hindi rin pala, unahin mo pa rin yung mas mataas yung chance ng survival. So, life-threatening injury, pero mataas yung chance of survival. Compared dun sa mga masyado nang malala. Last. Okay, so under emergency action principles, na-discuss natin yung tatlong major topics dito. Number 1, yung scene size up. Scene safety, knowing what happened, role of bystanders, number of casualties, and asking for permission or consent. Sumunod is primary assessment, assessing the responsiveness of the patient, activate medical help, check airway, breathing, and circulation. Under secondary assessment, interviewing the person and the bystanders, checking the person from head to toe, and checking for vital signs. So, yun yung na-cover natin dito sa section na to. Ang next na topic is cardiac emergencies. So, yun na naman natin. Thank you!